10 na ikakuwa on Thursday. On Thursday ndo alinivuruta na kanitoa ngozi. Akaanza kunifanyia tabia mbaya. Kunifanyia tabia mbaya, akasema nisipige nduru. Kinipiga nduru ataniua. Niliandika kwa sababu ninataka tu kumkanya asiwahi cheza na vijana. Na mwanga hata nashinda hata siwezi nikiwa kwa darasa hata siwezi nikifikiria na nasikia ni kama nitalia. Kuambia ya kwamba aende kuonyesha mahali watu wanauawa. Ndo aliniambia twende. Siku ya kwanza ndo aliniambianga twende nikakuonyeshe pale watu wanauliwa. Na kumbe niende wa kwanza kuniambia hivyo na niende nikiwaji. Love that you show me, yes that I cannot take it for granted. Love that you show me, I cannot deny. What's up everybody, this is Director Samaritan for na kama kawa hapa ni Eastern TV. Before we start, make sure that you subscribe, comment and also share this video iweze kuwafikia as many people as possible. Now morning tuliweza kucover story ya this mother by the name Mweni, na venye tulimaliza kucover hiyo story akatuelezea kuhusu mambo ambayo yamekuwa akifanyika kuhusu mtoto wake. Alituelezea story yake na pia akatuelezea mtoto wake aliweza kubakwa, akafanywa mambo fulani ya kinyama sana. Now today we had to wait for her aweze kutokea shuleni ndio aweze kuinteract na yeye atuelezea kwamba hii story ilifanyikaje, because we are fighting for her justice, because as you all know wakati mwingine mambo kama haya yanafanyika, mtu anashikwa anaenda pale kotini, hata apeleke kotini, anafika pale hivi anahongana. Now tumeweza kufuatilia story na tukaweza kugundua kwamba venye alishikwa hatukujua kama alihukumiwa, sababu mamake huyu msichana ambaye tuko hapa naye hajai kuambiwa kwamba kesi iko kotini ama kunaendeleaje. So we will be interacting with Faith, which is not her real name, aweze kutuelezea story ilifanyikaje, aliyea mambo yalifanyikaje, ndio tuweze kuhakikisha, ndio tuweze kuweza kupata nini justice for her. Habari yako mami? Nzuri. Okay, usiweze kutaja majina yako, waweza kutuelezea hii story kulianzaje ndio ukaweza kubakwa? Alikuja kwetu akaambia mamangu ati tunaweza enda kwake, na akaanza kusema ati tumfulie nguo zake. Mamangu akasema twende. Vile tulienda akadanganya sistangu na 5 bob. Akaenda kwa duka, akaenda kununua kitu, akaniambia twende huko kwa bush. Vile tulienda kwa bush na yeye alinivuruta mkono na akanifanyia tabia mbaya. Ni amekuwa akifanya haya mambo kwa muda upi sasa? Siku 2. Hizo siku za kwanza alikuwa anafanya nini na nini? Hizo siku 2 alikuwa amenishika mkono. Hizo siku 2 ilikuwa Sunday tarehe 10 na ikakuwa on Thursday. On Thursday ndo alinivuruta na kanitoa ngozi. Akaanza kunifanyia tabia mbaya. Kunifanyia tabia mbaya, akasema nisipige nduru. Kinipiga nduru ataniua. Nikanyamaza. Leo tulimalizana na yeye, alafu akanifindikisha mpaka kwa nyumba. Mamangu akaniuliza pale nimetoka, nikamwambia tulikuwa na Mwangi huko kwa bush. Akaniuliza mko mnafanya nini? Nikamwambia kila kitu yote. Uliambia mama kila kitu? Na uko class 7. Class 7. Na wakati alikuwa anakufanyia mambo yote, alikuwa anakufanyia wapi? My favorite part. Wapi mlikuwa wapi, kwa kichaka ama wapi ulikuwa umepelekwa wapi? Kwa kichaka. Wapi? Kunaitwaje huko? Kwenye ulipelekwa kunaitwaje? Ama ukumbuki? Sikumbuki. Kuna wakati mama umeonekana umeandika kabarua na mama kakapata pale ukiambia rafiki yako kitu fulani. Hebu tuelezee kwa nini uliweza kuandika ile barua? Niliandika kwa sababu ninataka tu kumkanya asiwahi cheza na vijana. Na hiyo barua ilikuwa inasemaje? Ilikuwa inasema
nataka tupatane na yeye pale karibu, tulikuwa naishi na yeye plot moja, wakama ile side nyingine. Nikasema akuje tupatane hapo nimuulize stories zingine, nimpatie hiyo story asiwahi cheza na vijana ama wala wa baba. The reason of why I'm asking her these questions, it's because aliweza kupatikana, kuna barua ambayo alikuwa ameiandikia rafiki yake, alikuwa ameiandika, and her mommy found that letter kama imewekwa. Ulikuwa umeiweka wapi mami? Nilikuwa nimeweka kwa mfuko. Mama kaipata. Yeah, when she found this, when the mother found this letter, aliweza kuisoma na mama iliweza kumpatia machungu sana, na the reason of why she wrote this letter, it's to warn all those girls. Alikuwa anaambia rafiki yake mambo ambayo alimfanyikia ndio asiweze kutengeneza nini urafiki na watu ambao ulikuwa unataka aweze asitengeneze urafiki na vijana wote. Mom, najua kuna maswali mingi hadi naogopa kukuuliza. Mom, saizi unasikiaje kuhusu haya mambo yote alikufanyikia? Nasikia vibaya. Vibaya tena sana. Unaumangwa? Na wapi haswa? Na mwanga hata nashinda, hata siwezi, nikiwa kwa darasa hata siwezi, nikifikiria na nasikia ni kama nitalia. Nini nakulilisha sana? Nini nakuuma zaidi? Kwa sababu ya huyo mbaba vile alinishikanga na kanivuruta. Na wakati alikuwa anakufanyia mambo yote, kuna wakati tena nilisikia tulikuwa tunaongea ukaniambia alikuambia ya kwamba aende akuonyesha mahali watu wanauawa. Ndo aliniambia twende. Siku ya kwanza ndo aliniambianga twende nikakuonyeshe pale watu wanauliwa. Na kumbe nione ndo wa kwanza kuniambia hivyo, na niende nikiwaji. Uliona kitu chochote pale alikupeleka? Mahali alikupeleka uliona kitu chochote? Ilikuwa njia ya kukudanganya. Na apart from mama yako, ni nani mwingine umeweza kumuelezea haya mambo yote? Kuna mtu mwingine. Ni bibi yake. Alikuja akauliza mamangu ndo alimita hiyo bibi yake, akamuuliza, sikia vile mtoto wangu vile anasema, na ulisema huyu baba ni mzuri kwa watoto, kumbe ni mbaya. Na bibi yake, mlikuwa na uhusiano gani na bibi yake? Sio mimi nilikuwa na uhusiano na yeye, ni mama. Na ulisikia aliweza kupelekwa kotini? Alipeleka kotini. Na wewe uliitwa venye alipelekwa kotini? Sikuitwa. Tulienda kotini, mamangu alienda kotini. Akaenda akaambiwa niende na yeye huko kwa nini, kwa ofisi. Tukaenda nikaongea na chief. Akaniambia uko na miaka ngapi? Nikamwambia niko na 13 years old. Akasema twende, takuja kesho. Hiyo kesho yake nikaandika statement yote. Nikaandika, huyo mbaba akakujiwa majioni, ndo akashikwa. Kwa hivyo huyo mbaba alishikwa? Na aliweza kuhukumiwa? Nani ulipata ushahidi ya kwamba mliitwa kufanya kesi kweli? Hapana. Hatukufanya ushahidi mwingine. Na hiyo ni miezi ngapi imepita? Kama hivi 3. Miezi 3 imepita. Guys, when a case is filed, kulingana na venye najua, kama kungekuwa na hukumu yote ambayo ingefanyika, lazima kungeweza kuwa na kitu ambayo inajulikana kama hearing. Na kwa hizo miezi 3 ambazo zimefanyika, the reason of why we are here is because justice need to be served, because we feel like hawakufanya follow up ya kutosha, sidhani kama huyo mtu kweli yako kotini, because I've been told ya kwamba huyo ni mtu ambaye ako na pesa nyingi sana na anaweza fanya chochote kuweza kufunika mambo yote ambayo yanafanyika. All we are urging you guys, or what we are begging for, at least ni mtu yote aweze kujitokeza, mtu ambaye ni lawyer ambaye ako na ujuzi wa kutosha, ndio tuweze kufuatilia kesi ya huyo mtoto ambaye anaumia hapa. Anaumia kwa mawazo hadi imefika mahali ambapo anaandika barua, anaandikia marafiki zake kuweza kuwaonya kuhusu vijana. She's suffering from within. So guys, if you're there and you're a lawyer, we are asking for you to reach us on 0728988278. Eza kutureach ndio tuweze kufuatilia hii kesi, ndio mtoto at least her justice to be served. Mama, uliweza kupewa results zako za hospitali? Ndio. Ukaambiwa aje?
Nikaambiwa apeleke direct kwa chief. Zikaandikwa. Vile ziliandikwa tukaambiwa twende nyumbani tukapumzike. Mliambiwa muende nyumbani mkapumzike? Na nani? Na chief? Na mam. Na mam. Mam ndio alikwambia muende nyumbani mkapumzike ama na nani? Chief. Chief. Na wakati kwa hiyo muda wote bado mmekuwa mkipumzika tu? Hamjaipigiwa simu kuambiwa kujeni sasa sababu ya hizi ndio results zenu? Tuliambiwa tukae nyumbani alafu tena the following day tukaamuka tena tukaenda kuangalia tena. Guys, these are very tough questions. I don't think she deserves to be asked these kind of questions. So guys, if you're there and you're a lawyer, again, I urge you, just contact us on the numbers that are running on the screens. Let's fight for her justice. Because mimi, sina ujuzi wa kilawyer mimi. Sijui venye neza handle this kind of a case. We will take you direct to this place, and from there, at least her justice will be served. Until next time, I was your host, Director Samaritan 254. Until next time, you're out. Peace. Kama unataka kupromote kazi nzuri yenye tunafanya, buy this t-shirt at only 1000 Kenya shillings. Hoodie inago 2500. Kama unabuy zikuwa mbili, 2000 each. That is 4000 for 2 hoodies. I cannot take it for granted. Love that you show me, I cannot deny.